Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Welcome to another weekly Global Kirtan Dewan by IIGS. Today's program is very special as we have some wonderful souls doing amazing Kirtan, and following the soul-stirring Kirtan, we will have our respected Dr. Brijpal Singh Ji joining us from Patiala. He's a must to listen to. I highly recommend कि तुसी प्लीज अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ program attend ਕਰਨ ਲਈ invite ਕਰੋ. So as we start this program, I want to welcome two of my most favorite brothers, Sardar Manchet Singh and Sardar Vigaas Singh from Suwanee, Georgia. I have no words to express how beautifully these kids sing, and it's always a pleasure listening to them. So over to Manchet and Vigaas. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Sab gobind hai, sab gobind hai, gobind bin nahi koi, gobind bin nahi koi. Sab gobind hai, sab gobind hai, gobind bin nahi koi, gobind bin nahi koi. Sut ek mane sat sabans jaise, सूत एक मने सत सहस जैसे, ओत पोत प्रभ सोही, गोविंद बिन नहीं कोई. सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, गोविंद बिन नहीं कोई. एक अनेक व्यापक पूरक, जात देखो तत सोई. एक अनेक व्यापक पूरक, जात देखो तत सोई. माया चित्र बचित्र विमोहित, बिरला पूजा कोई. माया चित्र बचित्र विमोहित, बिरला पूजा कोई. सूत एक मने सत सहस जैसे, सूत एक मने सत सहस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई, गोविंद बिन नहीं कोई. सब
ਤੇ ਬਿਨ ਨਾ ਹੋਈ ਇਹੋ ਪਰਪੰਚ ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਲੀਲਾ ਵਿਚਰਤ ਆਨ ਨਾ ਹੋਈ ਇਹੋ ਪਰਪੰਚ ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਲੀਲਾ ਵਿਚਰਤ ਆਨ ਨਾ ਹੋਈ ਸੂਤੇ ਮਣ ਸਤ ਸਹੰਸ ਜੈਸੇ ਸੂਤੇ ਮਣ ਸਤ ਸਹੰਸ ਜੈਸੇ ਓਤ ਪੋਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਥਿਆ ਪਰਮ ਅਰ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਸਤ ਪਦਾਰਥ ਜਾਣਿਆ ਮਿਥਿਆ ਪਰਮ ਅਰ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਸਤ ਪਦਾਰਥ ਜਾਣਿਆ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਮਨ ਸਾ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੀ ਜਾਗਤ ਹੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਮਨ ਸਾ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੀ ਜਾਗਤ ਹੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸੂਤ੍ਰਿਕ ਮਨ ਸਤ ਸਹੰਸ ਜੈਸੇ ਸੂਤ੍ਰਿਕ ਮਨ ਸਤ ਸਹੰਸ ਜੈਸੇ ਓਤ ਪੋਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਮਨ ਸਤ ਸਹੰਸ ਜੈਸੇ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਮਨ ਸਤ ਸਹੰਸ ਜੈਸੇ ਓਤ ਪੋਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ
Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you so much, dear Manchet and Vigaas. We truly appreciate you taking the time and doing this Sewa. A special thank you to your parents for sowing the seed of Sikhi inside you. Many a time we assume since we are born in a Sikh family, those Sikh values will automatically transform into our lives. For a blessed few who grow up in that Sikhi atmosphere, it's true. However, like anything else in life, one needs to strive hard at staying strong on the path. Talking about striving, next we have GNCA students from Santana Gurdwara Sahib bringing us a beautiful Shabad. They are trained by a senior IIGS counselor, Sadhani Bandana Kaur, and other wonderful teacher parents from the Gurdwara itself, who have dedicated their time to make sure our next generation develops a special bond with our wonderful Gurus and Gurbani. So over to GNCA students. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. गुरु प्यारे साथ संगत जी गज के फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह
Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you so much, dear Bandana, for organizing this, and a very heartfelt thank you to all the wonderful kiddos who are working so hard and singing so beautifully. When IIGS came to the US in 1985, one of the things that Papaji really worked hard at was at creating a Sunday schools or Punjabi schools, Kirtan schools. It warms our heart to see today that almost all Gurdwara Sahibs in US and Canada do so. We really would love to see this happen in India in every Gurdwara as well. If you're watching Gurdwara committees, please do this. There are a few places like Vijaywada Gurdwara Sahib and Greater Noida Gurdwara Sahib, among others, who are an exception and who are doing this. However, we will love to see this happen in every Gurdwara Sahib in India, where we have a Sunday school and where hundreds of kids from local areas coming and learning Punjabi, Sikh history, Kirtan, Gatka, and becoming stronger Gursikhs. Next, we have our very dear brother, Bhai Sukhdev Singh Ji, and his Jatha joining us from right here in Southern California. They do Sewa at Gurdwara Walnut. What can I say about Bhai Sukhdev Singh Ji? His voice is so beautiful, one can listen to him for hours non-stop. We are grateful he is joining us today. And for those who don't know, he also happens to be the grandson of late Bhai Sahib Santa Singh Ji. So over to Bhai Sukhdev Singh Ji and Jatha. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. चिंता रोग गई
पीड़ा। बंधन काटे सगले मेरे, हृदय नामद निर्मल किए, हृदय नामद निर्मल नानक रंग रसाला दियो, नानक रंग रसाला दियो, चिंता रोग गई हो पीड़ा, चिंता रोग गई हो पीड़ा, आप करें प्रतिपाला दियो, आप करें प्रतिपाला दियो, चिंता रोग गई हो पीड़ा, चिंता रोग गई हो पीड़ा, आप करें प्रतिपाला दियो, आप करें प्रतिपाला दियो, चिंता रोग गई हो पीड़ा, चिंता रोग गई हो पीड़ा। बैराग करेगा मन क्यों, बैराग करेगा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, मन क्यों बैराग करेगा, मन क्यों बैराग करेगा, मनसा का दाता सब सुख निधान, मनसा का दाता सब सुख निधान, अमृत सर सदही पर पूरा,
सतगुर से सभे फल पाई, क्यों बैराग करेगा मन, क्यों बैराग करेगा। सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, मन क्यों बैराग करेगा, मन क्यों बैराग करेगा। चरण कमल रीद अंतर तारे, चरण कमल रीद अंतर तारे, प्रगटी ज्योत मिल राम प्यारे। प्रगटी ज्योत मिल राम प्यारे, क्यों बैराग करेगा मन, क्यों बैराग करेगा। पंच सखी मिल मंगल गाया, पंच सखी मिल मंगल गाया, मिल मंगल गाया। पंच सखी मिल मंगल गाया, पंच सखी मिल मंगल गाया। अनहद बाणी नाद बजाया, पंच सखी मिल मंगल गाया, अनहद बाणी नाद बजाया। पंच सखी मिल मंगल गाया, अनवद बाणी नाद बजाया। अनवद बाणी नाद बजाया।
सर सदगी पर पूरा अमृत सर सदगी पर पूरा क्यों बैराग करेगा मन क्यों बैराग करेगा Okay, here we go. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. I hope everyone can hear me now. Thank you, Bhai Sahib, for the beautiful kirtan. We are so blessed that we get to listen to you, and thank you for doing such an amazing Sewa. Next we have our Vichi kithe gaye? Brijpal Vichi was right here. He got disconnected, looks like. While we wait on Brijpal Vichi to get reconnected, he's going to be next. We made a humble request to Veerji to please come and talk to the Sangat and all of us and share his wisdom. And he has kindly accepted our humble request, and he is joining us. He was here a second ago. He must have gotten disconnected. While we wait on Gurdev, could you please call up Brijpal Vichi just to make sure? Yes, Veerji. I saw him, Veerji. He was here just 5 minutes back. He was here. He was. I think he got disconnected. We all. He got disconnected. Yeah. So, hey, this is a great opportunity for us to catch up. We have not been able to communicate or talk much on all these weeks, and it's good to be here. Ravinder Panji, welcome back. We are seeing you after a long time. And Dr. Dalbir Veerji, we're waiting for your kirtan, and I hope we will have you do soon. And thank you everyone else for joining. This is your platform, and we will love to see everyone here participate. To see Bishak Kirtan nahi, koi Sakhi, koi topic. This is a community platform. This is not IIGS platform. This is a community platform. We want to share Guru's message. We want to be able to create information for our next generations to come, and we need everyone's help. And participation from you will be amazing, from all of you. And we look forward to hearing from you. We're still waiting on Veerji to connect. I see the Lok Veerji is here. We need Veerji to give a talk as well. So the Lok Veerji, we're looking forward to hearing from you as well. So, and as you all know, he's an amazing speaker.
Sorry everyone for the lapse, but that's technology sometimes. And but it's amazing, right? We have been doing these Kirtan programs for almost 2 years, more than 2 years, 2.5. And it's only possible with Vaheguruji's grace and everyone's blessings. And we are grateful to everyone who have participated, supported, helped us stay positive and keep going forward. We hope to continue doing these sessions on an ongoing basis. We wanted to add something else to it. We always have at a camp a session called Dost session or discussion of Sikh things. And we want to bring that to this platform. For example, I was on a board yesterday somewhere. I was reading that one gentleman, Brijpal Singh Ji is here. We can continue our conversation later. I don't need to take a second away from him. So, Vaheguru Ji ki Fateh Veerji, Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Am I audible now? You are always audible, sir. And The stage is yours. I will ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਬ੍ਰਿਜਪਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਸਟੇਜ ਇਜ਼ ਹਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਖਰ ਕਢਾਏ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਖਲਾ ਜਿਹਾ ਹੈ there is something inside. Guru Nanak Sahib was God's grace incarnate. He was the godly presence in human form. So Guru is the ultimate of a human being. It's actually God living as a human. Aap Narayan Kaladar, Guru Arjan Prakar, Jyot Roop Parap Nanak Ayo, Nirankara Kaur. Guru Granth Sahib ਵਿੱਚ ਇਤਨੀਆਂ ਇਸਦੀਆਂ evident testimonies ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੋਟ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ Guru and God are one and the same. This we know. The best explanation of the attribute Gur Prasad in Japji Sahib is the same. That we are all taking it that God and Guru is one. Now, Guru always in body form not only accepted the limitations of the body, but also showed by living that a perfect human being can be lived within the limitations of the body. And that demonstration is not for a year or two with one. That limitation and the living ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤਾ 1469 1469 to 1708 10 gurus live and that is where we know the history, different episodes of life, different situations of life. Sikh path of life is very simple. It's living strictly, saintly, a gentlest and bravest, disciplined, soldier-like life in all possible circumstances, as our own gurus live. So the result is an eternal bliss and a Vigaas, Bhagta Sada Vigaas, and always in access to God. ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰੱਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਜੀਂਦੇ
सदा खुश, सदा चढ़दी कला, सदा विगास, सदा भगत सत सिपाही माता जी. Now this is the recorded history part of that Sikhs were being persecuted, and this report has been given by the persecuting party itself, that ruling class itself. No historian ever contradicted, but gave the stamp of fact, evidence, and truth how a Sikhs lived, and they did not budge an inch from their charted course. Let's spell out specifically, concretely, what the Sikh path of life is, which we can call Gurmat Jeevan. Fundamentally, and I should make myself also understand, fundamentally, Sikh life is the spiritual. It is Adhyatmakta, spirituality is the base, which means it's a God connectivity. It is a surrender to God. It is God consciousness all the time of life. This is being pure and saintly. This is the essential, absolute, essential part of anyone who thinks that not being godly, he can do noble whatever he is not a Sikh if he is not connected with God, if he doesn't part of. In practice, this is achieved by following the Guru's instructions completely and shedding completely my own self-ego, personal intelligence also, personal wisdom also. Guru condenses into simple 3 words which we have always to keep in mind. Hukam Rajai Jatha. ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗॉडली ਗਿਵਨ ਵਿਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, which means willing obedience to God. God is all. God is Karta Purukh. He is the real doer of everything. So Guru means right. We have to live the same. Guru made it that the first priority of living Sikh is to get up Amrit Vela as far as possible within the limitations of body. Amrit Vela, Naam Simran, then 5 Vani and internalizing it in every breath of our time. It's not only for 1 hour or 2 hours. It means professionally working and personally living in a family also. We are in the Hukam Rajai Chalana and we are in constant communication with God. We must question and examine ourselves. Do I do that in practice? Am I that way or not? In concrete terms, it means I become part of Guru by becoming Amrit Shakna and living by the prescribed code of conduct, truthfully willing. It is the code in our Ardas daily. How Sikhs, up to the last breath, he code the life as Guru ordained. This essentially applies to all. Myself, my wards, my children, my near ones, my dear ones. And we may
self-examine. Are we doing it? मन खोज दिल हर रोज, फिर पता चलेगा कि परेशानी नहीं है जे मैं अपने मन वाहिगुरु हर वे खोज. Most of the other things that I'm going to relate now, they follow from this essentiality, but it's good to spell out so that there is no doubt. A Sikh obeys Guru, word and spirit, and is proud to be such. This means he is open Sikh. He is not a concealed Sikh. He doesn't conceal. It's conspicuous by his presence. And Guru gave us the 5 insignias of Sikh life: Kesh, Kachera, Jeewan, Kada, and Ganga. Shunning these or avoiding these, I mean avoiding any of these, is disobedience of Guru, which I said, Hukam Jai Jatha. Then we are not going by the Raza and we are falling apart. A Sikh male in past history and daily routine of is actually distinguished from a distance by a turban, सोहनी दस्तार सिर पे सजाई हुई, प्यार नाल रखी हुई, केसां संभालिया होया. Case संभालिया means not completely unshorn hair, not a single hair. Natural tag to the feet. So case and kirpan are the beard. They are the outward natural part of Sikh, which is and this in practice is called a Khalsa of Guru. 5 Ks are not playful, they are not symbols. They indicate a liberated, free human being, जिस दे विच अपने गुरु दा pride, confidence है, valor है, openness, personality openly and unmistakably belonging to the Guru, Gurbani and God. जब ये कहे विपरीत की रीत न करो इसकी प्रति, ये होने वांग हो गया तो गुरु कहते फिर मैं सिख देव. So essential spirituality implies clearly that all human beings are one. We all belong to one another and we all are brethren. All are equal to God. So in this world, he is not superior to others. Sikh himself is proud that he is openly conspicuous what he is. Sikh follows Guru in essentials of daily living. Now, Sikhs are community, call themselves Khalsa, which implies that together we belong, and then as part of Khalsa Panth, we help each other to what we are in all matters. Spiritual matters, in spiritual sangat, anyone can join. They can be part of the Sikh community spiritually, but they are not member of the Sikh community unless they come to believe and they don all the 5 Ks and live finally also as one just going. God, we communicate to God by reciting Gurban, singing Gurban. Sangat is the daily practice, or it is called Abhyas, where we all sit together
and we practice Sikhism by helping each other. And this means man karke, karam karke, in mind, speech, and in action. We all join together and become one community. Khalsa Panth like coming together, joining together, and practicing all the essentials of Sikh path. What it belongs to Guru. We all belong to Guru, and therefore all Sikhs, for example, take out 10% of their income, and this does not belong to him. It belongs to community, or it belongs to mankind. It can be spent anywhere. Sikh is truthful to God. Sikh is truthful to Guru, and Sikh is truthful to Sikh path of life in all situations, in all actions of life. It means economic, social, political, philosophical, psychological, whatever part I am living and whatever actions are, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹਰ ਮੂਮੈਂਟ, every breath of its life is Sikh. So in all social, economic, political situations, the life of truth, the life of openness, the life of valor, they have to stand by it. And this is part of the spiritual essence of life. It is not a different one. In fact, it imbibes us the togetherness of love. So truth is really the practice of Sikhism. Truth is really the strict present practice of honest and responsible human being in economic, social, political transactions. Whatever my transactions with others, they are godly transactions. Sikh is not transacting only with God. When he is transacting in life with others, he is also a godly presence inside. He knows the best as a human being is becoming a truthful, practicing Sikh. मैं इसका जोर इसलिए दे रहा कि ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਰੱਖ ਤੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਝੂਠਾ not anyway, anyhow. A Sikh therefore may, can and shall protect a person of other faith and religion also if called for help, because he is part of the wider life also. Guru Tegh Bahadur Sahib Ji exactly did it. When Kashmiri Pandit said, he said, urged by his own son, Guru Gobind Singh Ji, that 10th Guru of ours. As a child, he also implored upon his father that it is the time to help others. We don't become others, but we help others. Sikh society, polity, and economy are and have to be based on principles stated and explained. There is scope for there is no scope
at all of exploitation of anyone by anyone in such a regime which is based on truth. A glimpse of such regime was given by the pre-historical period ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸੁਖ ਸਿੱਖ ਰੂਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ he gave all the way attributes that can be attributed to Sikh as a ruling class. For example, he gave the legal ownership of land to cultivators. Currently, he was in name of, his currency was in the name of Guru Nanak and Guru Gobind Singh Ji on Vaisakhi 30th March of 1699 gave Amrit to Panch Pyaras. The five who offered voluntarily to be beheaded by the Guru and live in his well. Henceforth, Khalsa Panth was to be led by Panch Pyaras, the five beloved practicing Sikhs ready to die for Sikh cause. When Guru Gobind Singh left this world, he did away finally and completely the tradition of Guru in physical form, and spiritual guidance was given by Guru Granth Sahib, and temporal matters strictly to be followed as per Guru's dictate, to be conducted by Khalsa Panth, led by Panch Pyaras. This is our quality. This is the Sikh. Now, Sikh spirituality is completely only with this living. The three aspects, individual living, Khalsa Panth form, and Sikh quality, they have necessarily go in one line. And Nirmal Karam, Hariko Naam, Jap Nirmal Karam, they go together. So Sikh, what does Sikh get out of it? He has given everything to God. God gives the bliss of life, every moment of life, every breath of life to such bliss. If we have not yet lived that blissful life, well, I think we have somewhere altered in our Sikh form, in our Sikh action, in our inner Sikh system. I can only give you my own personal experience of at least last 70 years of conscious living and travel in some 20 countries in Europe, Asia, Australia, in all different situations. I'm just telling you, it was never a time when that bliss was lost. The bliss is there because you have God inside, you have Guru inside, you have truth inside. We have to define properly. Modern and success as words. I don't say worldly success is different, but word, phenomena, achievement. What do I achieve? I may not be very prosperous. I may not be rich like the richest in the world. But in bliss, I would be the bliss most. I would have honor. I would have health. I would have enough to eat for myself and for my family. This is guaranteed by Guru. This is guaranteed by God. This is guaranteed by the truthfulness. It doesn't mean every human being would be very rich, but he must have a Sikh adequate enough. ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ ਘਾਹ ਦੀ ਪੱਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਗਿਆ
समझ गया कि गुरु है ते ओदे कोलों गुरु कोलों जो मंगीदा वो मंगिया. He felt disturbed and embarrassed when Jahangir said, I can't grant you mukti, I can't grant you truth, I can't grant you bliss, I can give you things. सिख दी जुरत देखो, उन्हें कहा दी पंड चुक लई, पिट कर लई ओदे बाद ते किया मेरा गुरु दा कैंप किया, वो गुरु दे कैंप ते आते. सो एक काई ग्रास कटर ओदे कोल किंग लाइक जुरत होई. Now, do I want to give this life of bliss, this life of health, this life of honor, this life of prosperity, this life of dignity, this life of enjoyment? Do I want to give this life to my brothers, to my sisters, to my sons, to my daughters, to my close relatives, to my wife, to my parents, to my friends? Do I want to give this bliss or not? I would like to share the best I have with them. Yes, positively, yes. Difficult times and moments will come. They do come. But one is able to overcome those moments and resolve any crisis. Crisis is not that रब दी कोई करोपी हो गई है. क्राइसिस इज नॉट कि मैं कोई गलती कर बैठा, कि मैं संपूर्ण अंदरों से ਤਾਂ क्राइसिस हेल्थ ਦਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕੁਝ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਂਟਲੀ ਤੇ ਸੋਲਜਰ ਲਾਈਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਆਇਆ. ਉਠੋ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ, and you will be able to overcome all. So, enjoyment is short-lived. Bliss is not short-lived. Bliss is permanent, eternal. Faith in God is permanent. Faith in God is all. Everything else is transitory. The problem all. So tension and despair, I don't say they don't come temporarily, but they come and go. I'm able to solve all my crises. ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਔਖ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਫਿਰ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਟੇੜੇ ਟੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਵਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਜ਼ਨ ਲੜਕੀ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਲ that means ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਪਰਖੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਲਈ ਵੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਮ. So tension and despair, they do come very short-lived, and we have not to be concerned about it. It is personally and a daily routine of life. I have to follow the Sikh path of life. Now, as parents, how do I follow that Sikh path? This is more important part today I want to talk. By strictly following Sikh path of life, how do parents transfer and ensure this life of bliss to offspring, to those whom you love? The best way is living personally as a Sikh is very simple. Go strictly by the dictates and practice. Go simply by the Khalsa path. You start Amrit Vela Naam Simran. You also get up in the morning, do physical exercise, go for bath, individual center, Nitrim part, Kirtan, Ardas, family, all being, have breakfast,
go to routine, personal, professional, but strictly truthful in all. They are not only a showpiece. They are not to show to others. They have to internalize it within ourselves. If I am such a Sikh, there is no way that my aroma, the sense of what I am, would not get transferred to my house. If it doesn't, because I do not imbibe these real Sikh qualities to them, I'm only looking towards their career. I'm only looking towards my sons and daughters that they go, they become smart, they become handsome, they are well known, they have a good job, and Sikh, chalo, a vi naal ho jaye. When Sikh is essentially Sikh, other great path. So progress in all fields is not undesirable. Do it, make an effort, but truthful living is the first. All progress, success, all income accumulation, whatever it is, we have to take it, imbibe it, and take away the 10%. ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਦਿਓ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਦਸਵੰਧ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਸਵੰਧ ਅਕਲ ਦਾ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਲਿਆਕਤ ਦਾ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਟ ਬਿਲੋਂਗ not to you, it belongs to my wider family, God. Therefore, never feel ever a misery in life. Never take or adopt Krishna, ਹੋਰ and ਹੋਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ. Progress is different. Krishna is different. Make efforts to succeed in life. लेकिन success of life should not become a Krishna. कि मेरे को हाले ए नहीं, हाले ए, हाले दाते ने सारियां ਨੂੰ 100% इक्वलिटी कभी भी नहीं ना हो सकती। पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने भी किया, ये सारे इकोनॉमिक्स, पर कृष्णा ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ends and objectives ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾ। If we are able to our desire to go forward as a part of my life, well, then this life itself is pleasant, fragrant, meaningful gift of God. It is a kirpa of God to all of us. Living a Sikh life is not difficult. Keeping Krishna away, well, that is, but it is a different. It is not impossible to go beyond Krishna with your ardas, with your effort, and ultimate guru. So accumulate naam, accumulate the path of life, accumulate and share with others. And this sharing is of all, including what I have just said, the technology and income, health, whatever. Now share it with whom? My first responsibility is to my family. As mother, my first responsibility is to my children, both daughters and sons. ਅਸੀਂ ਸਨ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਵੱਡਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। No, they have to be treated equally. Love your daughter the same way as love your son, and also give her that limited freedom which is given by God within the limits of the. So children, sons, daughters, they are our first priority. My success in wealth, income and success, I want to share. So I should share
the bliss, the happiness, the health of being sick also with my sons and daughters and children. It means that we are, when teaching them only for prosperity, when we are teaching our daughters and sons only that, then it might be misery of behavior. It would result into the misery of haughtiness. It would result into misery of ill-defined independence. Sikh is a slave of Guru and is independent of the whole universe. He is able to live that. Je tu mera hoye rahe, sab jag tera. By giving this, we are, if we don't give this to my sons and daughters, I am enemy of. ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਜੋਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ I pray only for their worldly success, that I am being unjust and unfatherlike, unmotherlike to my. Equality means all. Equality means love. Equality means life. We can transfer, share, donate, and distribute only what we have. We cannot donate if we don't have. So first be a devout Sikh of bliss life, then transfer it. But then you don't have to wait कि पहले मैं सिख बन जावां ते फिर सिख बन के बच्चों ਨੂੰ कुछ देंगा. As you are going through, you can at the same time make your children, make your family join. So ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ. So we need both everything. I would say that our real part is sharing with everyone, not only with family. Then I can go to it. You can treat finance for all of us. Love your children, show your children that they are. ਹੁਣ ਇੱਕ question ਹੈ, if children go astray, ਜੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? Shall I stop loving them? Shall I ask them not to visit our house, not come? Well, there are people I know who have done it. I would suggest my love is universal love, is also owed for them who have fallen from Sikh life. ਪਤਿਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ. No, he is not right. But ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ right, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਅਸਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਦਾ. ਫਿਰ ਮਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ. ਸੋ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼, ਮੇਰੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਫਰਟ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਡਾਟਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫਲੇਮਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈਏ. ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਡਿਮਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਡਿਮ ਹੋਣਗੇ. ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਅੰਦਰੋਂ ਜਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੌਂਗ. My responsibility to them is my part of my living as. We cannot shun this. कोई सीखे नहीं की करिए जी, बच्चे मंदे. No, you have to be with them and take it कि they are your responsibility. मेरियां कुछ नीतियां ने, I believe that ये barbaric times से which we inspiration, hope और assurance कम कर भी रहे हैं.
ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੌਖ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਬਲਿਸ, ਹੈਲਥ ਨੂੰ, ਹੈਪੀਨੈਸ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜਪੋ, ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਓ। ਆਪ ਛਕੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਛਕਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you for sharing your bliss with all of us, Veerji. So grateful to you. I always have lots of questions, but I can always ask my questions ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ. So we'll leave this platform for the Sangat. Anybody, if you have any questions, please feel free to ask or type in the Zoom or YouTube chat sections and we'll share it with Veerji. ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਕੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। Ask me all most awkward questions so that my legs tremble कि I cannot answer, ताकि ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਸੁਖਲ। Gagan, it seems like you may have a question. You unmuted yourself. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ, am I audible? Yeah. ਹਾਂਜੀ, ਵੀਰ ਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਦੀ ਆਨਸਰ। ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, is it something that I have to practice or is it something that I experience? it's already imbibed in me, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਸੀਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੀਸ ਮੰਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਗਏ। They have been pricked alive, and then also he said ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ is not word, it is your living being. ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਂਦੂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਮਟਾਈਮਸ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਰ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੀਟੈਂਡਿੰਗ ਕਿ ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇਹ ਤੇ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਦੀ ਰੀਅਲ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਦਾ ਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਰਭਉ ਸਿਰਫ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, every situation is temporary. I have seen every enjoyment is temporary, every fun is temporary, but bliss is permanent. Bliss means ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੌਥਾ ਪਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਦਾ ਟਿਕਾਵ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆਪਣੇ ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀ,
ਜਦੋਂ ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਲ ਹਾਂ। And that's all everything. So Sikh should be, would be, and is always interdependent, which means temporarily, second, for a few days, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਔਕੜ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਔਕੜ ਤੋਂ ਆਖਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਚੌਥੇ ਪਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਡੋਲਦਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਔਖ ਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਵੀਣੀ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੁਆਟੜੀਆਂ ਦੇ ਲੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਤੋ ਜੇ ਉਹ ਕਦੀ ਪੁਆਟੜੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਪ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, then ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਰ। This is how I feel. I understand. Thank you ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਰੂਮ ਹੈਗਾ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਾਸਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਮਾਪਤੀ ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੂਵ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਦ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਟੂ ਫੋਰਸ ਹਿਮ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਇੱਕ ਉਸਨੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਬਾਈ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜਾ, ਸਾਰੇ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਕਰ। ਇਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪ ਹਾਲੇ ਉਹ ਨਹਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਠ ਉੱਠ ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਜਲਦੀ ਕਰ, ਉੱਠ ਪਾਠ ਕਰ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋ, ਮਿਨੀਮਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਉਹ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਉੱਠੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨੇ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਤੇ 10 ਬੰਦੇ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਨਹਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ। God will follow with all the conveniences of life, with all the facilities of life. ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਦਿਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲਾਓ ਤੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੋ, ਗੀਟੇ ਵੀ ਖੇਡੋ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਵੀ ਖੇਡੋ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਵੀ ਖੇਡੋ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਵੀ ਕਰੋ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੋ ਐਂਡ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਹੱਸਾ ਖੇਡਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਡੀਸੈਂਟ ਜੋਕਸ ਵੀ ਕਰੋ। तो कोई there is no I would say shackle on this ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏਬਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਲ, ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਣੀਆਂ ਡਾਟਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਇਹਨਾਂ they also enjoy being part of your life. Thank you, Vichaar. Great questions, Gagan. Thanks for asking. Anybody else? Any other questions?
I don't see any other questions. So, Veerji, मैं तानू ऐਦਾਂ ही, I mean, I know that I have a good idea कि the in today's times we are facing a lot of challenges. ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ challenges ਹੈਗੇ as a Sikhi community, as a ਪਰਿਵਾਰ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ next generation ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ two parts of the question. It's not a question, it's more of a statement, but I mean to see please help ਕਰਨਾ expand ਕਰਨ ਤੇ. We are facing a couple of things, and one is we are giving a lot of education to our next generations, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਲਡਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਰਨੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਐਂਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਹਰਟਫੁਲ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਹੈਵ ਐਡਰੈਸਡ ਇਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ ਤੇ ਆਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਹੈਵ ਅਨਦਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪਿੱਛੋਂ। Thank you so much. This is the most difficult part of our life now. We are heading towards a society where parents are supposed to have little or no role in choosing the spouses for their children. This is unfortunate. A good son, a good daughter would always consult his or her parents. We do consult our friends. We do consult this biodata leke te dekhte hain. Okay. Why don't have you same faith with your kids? They are part of consultant. Parents should not dictate terms, but should make it clear that they are always ready to help you in taking a right decision. And give them this assurance that as an adult, they have the right to take independent decisions. But you, as an experienced person, one, as a most loving person in their life, second, and the one who has sacrificed his life to bring the children to the level where they are, you have the right to advise. You have the right to tell them that don't go astray. If my son or my daughter still says, very awkward, I don't want to marry a turbaned Sikh, or I don't want to marry a Sikh at all. What is wrong? Well, your right to take the decision is your right. But that correct decision is not, because you marry for life. You marry for living together a blissful life. And blissful life is not guaranteed only by the worldly success or the worldly looks, as we call it. कहते नहीं सिख हैंडसम नहीं लगता। जे एक कुड़ी एक कवे मैं ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ हैंडसम ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Handsome is what handsome does. Handsome is not what looks. Looks ਦੀ ਹੀ ਜੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟਾਇਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਔਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਔਖ। ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ we have to deal with our children with love, affection, right direction. Supposing ਜੇ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕੀਤਾ? One way is in a case
ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਾਂ ਜਿਸਨੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜਾਂ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਾਸਤਾ। How to deal with that? I understand the predicament. I understand misery of a parent who is himself imbued with that. It is like मैं बादशाह वां ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਬਟ ਆਈ ਕਾਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਫਰਿੰਗ ਕਰਾਂਗਾ, ਵੈਲ ਦੈਨ ਲੈਟ them। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਦਾ ਹੁਣ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੈਲ ਓਕੇ, ਭਰਾ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਤੋਂ ਬਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੀਪ ਇਟ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਕਿ ਸਟੇ ਦੀ ਟਰੂਥ, ਲਿਵ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਐਮਫੈਸਿਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਸੇ ਟਰੂਥ, ਲਿਵ ਟਰੂਥ, ਲਿਵ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਰ ਦੇ। I think every crisis has a solution, not with me, with my Guru. Have faith in him and communicate to him ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਔਖ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾਓ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਕਰ ਚਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਓ ਔਰ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ। This is Yeah, true. Thank you, Vichi. I mean, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਿਗੇਸਟ truth is, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, I was thinking about that ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, which is true. This is to me, it seems like as a community ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, not individually but as a community. I think we are facing this as a major crisis. ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਖਾਸ ਕਰ seems like Sikhi Sarup has become more of a men's thing than the ਸਾਡੀ families or mothers or sisters thing, and ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। And so somewhere we have gotten off the Jeewan Jaach of Sikhi, and it's only applicable to Sikh men, looks like, on paper. So ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ, ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਕੋਟ ਕੋਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਫੈਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਗਿਵ ਟੂ ਗੋਡ ਦਿਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੰਭਲੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲੋ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਮਾਪੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਉਤਨਾ ਤੇ ਸੰਭਾਲੋ ਜਿਤਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁਝ ਕਮੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਭਾਗ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜ ਜਨਮ ਦੇ ਪਾਪ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰਸ ਲਾਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਰਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਕਸੈਸ ਦਾ
ਵਰਲਡਲੀ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਬਲਿਸ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਔਰ ਮੋਸਟ ਐਮਫੈਟਿਕ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸ ਵੱਲ ਲਾਓ, ਪਾਠ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵੱਲ ਲਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਤੇ ਉਹ 4 ਪਾਠੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਸਕੂਲ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। I had a quarrel with my own case. ਮੇਰੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 56 ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਕੂਲ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾ ਜਾਏ ਸਕੂਲ, ਅੱਜ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੱਲ ਨਾ। So he got the message that this is the most important. ਜੇ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਸੋਹਣੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿੱਛੋਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪੋਤਰੇ ਸੰਭਾਲੋ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਵਰ ਜਾਣ, ਕੀ ਪਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਖੋਲ, ਪਰ ਖੋਲੇ ਜਿਸ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਰਾਈਟ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦਾ I know. We have gone way over our time and apologize to Sangat, but I hope ਮੈਂ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ and it's always so much fun ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ to get his ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਕਹੋ ਕਿਹਨੂੰ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, I will leave all. ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ? ਮੇਰਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਕੱਟ ਜਾਏਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। No, we will be more than happy to. Anybody who wants Veerji's number, please let me know. Send me a message. I'll be more than happy to share. And Veerji is very good. अगर फोन चक लिया था, नहीं चुकिया तो good luck. And he's very busy. ਚੁੱਕਿਆ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਟਰਨ ਕਾਲ ਆਪਣੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ। I know. I'm just teasing you, Veerji. I don't get teased at all. This is the trouble. Thank you so much. Thank you, Sangat, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। We are very grateful to everyone for participating, everyone to joining today's program. All the participants, we are grateful to all the participants. Veerji ਦਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ thank you ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। We blessed to have him in our life. Shukar hai Vaheguru da. And so on that note, we'll meet next week. Guru Bakshish Nal. Till then, please take care of yourself. Please do your Nitnem as Veerji has also suggested. जिस तरह Veerji किया है ना कि सवेरे 5 पौड़ियाँ दा. My parents, my grandfather, when we were very little, our routine was shower, matha take, and breakfast. Before that, so matha take was part of the uniform. Swere uthana, nana, it's almost one. You're not ready till you have gone to Babaji's room. It's not a complete. ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਲੀ ਜਾਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। So that was like a step one for the day. And it has been ingrained into our system. Our grandfather, our parents, our Dadi ji, everyone, they did it every single day without telling us every day. And it has become part of our lives. And Shukar Vaheguru da. And so when Veerji mentioned that, that's absolutely the right way to do it. कि पहले दिन तो ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, and darshan can be matha tekna as well as ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੋ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਆਪ ਵੀ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਾਓ from the young age,
it's the best blessing we can give to our kids, and in our own lives, that's the biggest blessing in our lives. And Pul Chukdi Mafi. Thank you again, Veerji. See you all next week. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Shukma.